Early Birds a été le premier satellite de télécommunication commerciale placé en orbite géostationnaire, lancé en avril 1965 à bord d'une fusée Delta D depuis Cap Canaveral, en Floride. Il était capable de transmettre une seule chaîne de télévision ou seulement quelques conversations téléphoniques, mais il était le premier, le précurseur. Au lancement d'Early Bird, j'avais 10 ans. Et donc j'étais assez passionné de voir toutes les coupures de journaux qui décrivaient ce premier satellite commercial. Pour la première fois dans toute l'histoire des télécoms par satellite, on a eu la notion de position orbitale et donc 28 degrés ouest auquel était positionné donc Early Bird et avec lequel les antennes pouvaient communiquer de façon permanente. C'était très important pour l'industrie. Ce satellite a quasiment doublé le nombre de circuits vocaux disponibles entre l'Europe et les États-Unis. À cette époque, quand on voulait passer un appel international, il fallait d'abord prendre rendez-vous avec le service téléphonique.
أندهش حين أنظر كيف كانت حياة جاجارين صعبة. كان من عائلة متواضعة جدا. كان شاباً في 27 من العمر حين قام برحلته في 12 من نيسان إبريل 1961. كانت عملية محفوفة بالمخاطر، وهذا ما كان يسعدنا آنذاك. كنا شباباً، كنت في 24 من العمر. الأمر كان يبدو لي رائعاً، وهذا ما كان الحال حقاً. جاجارين كان من بين أكبر رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية. هناك صورة لجاجارين كما لو كان ينظر لجميع أفراد محطة الفضاء الدولية. الخطر والنجاح والشخصية الجيدة. جاجارين كان ودياً، كان شاباً، ابن مزارع. إذن كان مثالياً بالنسبة لخروتشيف. كان تجسيداً جميلاً لما يمكن أن يكون رائد الفضاء السوفيتي. Hello and welcome to Space here from the Paris International Air Show. This is a major rendezvous for the space sector. Later in the show, I'm talking to the head of ESA and the head of NASA. But first of all, I managed to catch up with ESA astronaut Thomas Pesquet, who's just come back from 6 months in space. This was Thomas Pesquet's first big public event since landing, and he and French President Emmanuel Macron drew quite a crowd. This, while the astronaut is still in the recovery phase after losing muscle and bone mass in space. Thomas, you're back. You're here. How do you feel physically, emotionally? I feel great. I mean, coming back to Earth is hard at the beginning, but after a couple hours, you start readapting so fast. And that's amazing how the human body can adapt to living in space and then readapt back to living on Earth. You miss floating because that looks just awesome when you see the photos. Yeah, I do miss floating because that's just so easy. It's like when you're in space, it's similar to having superpowers. You can fly around, float around, you can move heavy loads with just a finger or two, and then when you're back to Earth, you lose all your superpowers. Let's talk about some of the science that you did, because you're up there for science. Was there one experiment that you absolutely loved? There's a couple that I've really liked, and one of them was probably one of the most painful. You had to push as hard as you could against a motor that would measure your force output and the torque in your muscles. You've just come back from 6 months in space. When people talk about going to Mars, it's at least a year. Would you be prepared to do that now? I think it's pretty doable. The hard part is the return, really. When I was back on Earth with the gravity, I couldn't do anything for a couple hours. So obviously when you get to Mars, you want to be able to respond to an emergency. So you'll need to work out quite a bit during the trip. Psychologically, you'll have to be prepared too, because you'll completely lose the view of the Earth. On the space station, we're still around the Earth, we fly around the Earth, so you're not too far away from home. On a Mars mission, it's going to be a completely different deal, so people have to be prepared for it also in their minds. Aiming for Mars may not be on everyone's mind here in Paris, but for those in the space sector, it's the common goal. Both ESA and NASA are sending rovers there in 2020, and the head of NASA was in Europe to discuss plans for the Red Planet. NASA talks a lot about the journey to Mars, eventually getting to the point of sending humans there. But you've had a lot of success with rovers. Why not just stick to sending rovers? Isn't it safer just to send rovers? Well, we think it's an and. We think we need both, rovers and people. The rovers go there and kind of scout. They're our scouts. They tell us what we need to know when we take humans. And we think that taking the humans is what we want to do from an exploration perspective. Pushing humans' presence into deep space is kind of written in our DNA. When do you think we'll see humans on Mars? Yeah, well, we're pushing to get humans in the vicinity of Mars
in the 2030s. That would be our goal going forward. We've got a lot of work to do on the technologies and the systems that we need to build. We'll do that with our partners. That's one of the things we're here to talk to them about, is where can they bring their skills and their capabilities to bear in that journey. We'll spend some time around the moon checking out systems that we need to take to go to Mars while we're still close to home. Make sure those systems are working well. Yes, talking about going around the moon, that's the Orion capsule, right? And so when's the first flight going to be with men and women inside it going around the moon? Yeah, our first crewed mission is we're thinking 2022 right now. And so that's a goal for us to get there. We've got an uncrewed mission in 2019 that we'll be flying soon. So we're excited about that opportunity. And again, great collaboration with our partners here. We think there's going to be even more collaboration once we get that up and flying. Partnerships between space agencies are essential to making big missions happen, and that inevitably means politics comes into play. When I caught up with ESA Director General Jan Werner, I began by asking him about a major political question of our time: Brexit. Brexit is something between the United Kingdom and the European Union. We as ESA, as an intergovernmental organization, are a little bit out of that discussion. Europe is not just the borders of the European Union, and I think the European Union needs UK and the UK needs the European Union. So I'm looking forward to a good solution. What about the companies, though, that are operating in the UK? Are they going to have bases, open up new bases in Europe? This is not what I can answer today, but I can just say in the ESA environment, this is not a request. In the ESA environment, we have also Switzerland and Norway as non-EU members, so we know how to deal with it. You have promoted a concept of Space 4.0, trying to talk to citizens here at the Paris Air Show. What do the normal people say to you? What do the citizens say to you about space? What do they want? That's very interesting. If we ask really citizens, what do you think about space? First of all of them are inspired. This is very clear. And they see, and this is for me very interesting, they see very clearly the advantage of space activities for their daily life. What are they asking you for? What kinds of missions do they want? They are asking us frequently for risky missions. For instance, to go to other planets like ExoMars, or to go to a comet. These are missions which people very much like. They also say the inspiration you give makes us also able to dream about something in the future, and then space has suddenly more than just a financial issue. It has a societal issue, a societal benefit. Alongside the big space agencies, the space industry uses the show for key announcements. The rebranded Ariane Group showed progress on the new Ariane 6 rocket and revealed their engineers are also working on a reusable launcher for 2030. Italy's Avio signed a deal for 3 launches of new versions of its Vega rocket, and Thales Alenia Space was pushing its Stratobus high-altitude autonomous airship concept as a satellite supplement. And now away from the buzz of the air show and to our regular mini-series Legends of Space. And this month we've had the chance to catch up with Soviet space pioneer Alexei Leonov, who in 1965 became the first person to spacewalk. I stepped out. I held on, and I don't remember saying these words, but they were recorded. I said, "The Earth is round after all." And then the silence. I could hear my heart beating, my heavy breathing, and nothing else. Then a problem appears. I feel that my fingers are no longer touching the end of my gloves, my feet hanging freely, and I'm thinking, how am I going to get back? And I realize that the only way is to reduce the pressure. Without saying anything, I just released pressure by 0.27, fully realizing that I put myself in the zone where nitrogen starts boiling in blood. My biggest impression is these words. The universe is infinite in time and space. The very black sky, black as coal, bright, unflickering stars, and so many of them.
And as they say in the film, and then there was silence. That's all we've got time for in this programme, but next month we have a unique profile of Italian astronaut Paolo Nespoli. In the meantime, keep up to date with other news from the universe in our space blog on Euronews.com. Hola, bienvenidos a Space desde el Salón Internacional de Aeronáutica de París. Es una cita importante para el sector espacial. Más tarde, en nuestro programa, hablaremos con los directores de la Agencia Espacial Europea y de la NASA. Pero antes vamos a entrevistar al astronauta Thomas Pesquet, que acaba de pasar 6 meses en el espacio. Este ha sido el primer gran evento público al que ha acudido Thomas Pesquet desde que regresó a la Tierra. Pesquet y el presidente francés Emmanuel Macron despertaron gran expectación. El astronauta está todavía recuperándose, ya que ha perdido masa muscular y ósea en el espacio. Ya ha vuelto, ya está aquí. ¿Cómo se siente física y emocionalmente? Me siento estupendamente. Volver a la Tierra es difícil al principio, pero después de un par de horas te empiezas a adaptar muy pronto. Es increíble cómo el cuerpo humano se puede adaptar a vivir en el espacio y luego lo vuelve a hacer en la Tierra. Echa de menos flotar porque parece impresionante en las fotos. Sí, lo echo de menos porque es muy fácil. Estar en el espacio es como tener superpoderes. Puedes flotar, mover cosas pesadas con un solo dedo o dos. Y cuando uno vuelve a la Tierra, pierdes todos los superpoderes. Hablemos de algunos de los experimentos científicos que ha hecho. ¿Hay alguno que le haya apasionado especialmente? Algunos sí, uno de ellos probablemente ha sido también el más doloroso porque había que hacer toda la fuerza posible y presionar contra un motor que medía mi fuerza y la torsión de los músculos. Acaba de estar 6 meses en el espacio. Cuando se habla de ir a Marte es al menos por un año. ¿Estaría preparado para ir allí? Creo que es bastante posible porque en realidad la parte difícil es el regreso. Cuando se vuelve a la Tierra con la gravedad no se puede hacer nada durante un par de horas. En Marte hay que ser capaz de responder a cualquier emergencia y eso requiere hacer ejercicio físico. También hay que estar preparado psicológicamente porque ya no vas a ver la Tierra. En la estación espacial estamos alrededor de la Tierra, no estamos tan lejos de casa, pero una misión a Marte es completamente diferente, así que hay que estar mentalizado. Puede que Marte no esté en la mente de todos aquí en París, pero sí piensan en ello en el sector espacial. ¿Cuáles son los planes de la NASA para explorar el planeta rojo? Hablamos con su director. La NASA habla mucho sobre viajes a Marte, incluso de enviar humanos allí. Hemos tenido mucho éxito con los rovers. ¿Por qué no se limitan solo a mandar rovers? ¿No es más seguro enviar estos vehículos de exploración? Necesitamos tanto rovers como personas. Los vehículos van allí, exploran, para eso los queremos. Desde el punto de vista de la exploración, el objetivo es impulsar la presencia humana en el espacio porque es algo que está escrito en nuestro ADN. ¿Cuándo cree que veremos seres humanos en Marte? Estamos presionando para que haya seres humanos en las proximidades de Marte para el año 2030. Ese sería nuestro objetivo en el futuro. Lo vamos a hacer con nuestros socios, por eso estamos aquí, para hablar con ellos de las capacidades y técnicas que pueden aportar. Pasaremos un tiempo en la Luna revisando y probando los sistemas que necesitamos para ir a Marte. Lo haremos cerca de casa, así es más fácil asegurarnos de que los sistemas funcionan bien.
make sure those systems are working well. Sí, y hablando de viajar alrededor de la Luna, se refiere a la cápsula Orión, ¿verdad? ¿Cuándo se realizará el primer vuelo con hombres y mujeres alrededor de la Luna? Queremos que nuestra primera misión con tripulación podrá enviarse en 2022. Tenemos una misión sin tripulación muy pronto en 2019 y estamos muy entusiasmados con esta oportunidad. Una vez más, esto es posible gracias a la colaboración con nuestros socios aquí y creemos que esa colaboración se reforzará más cuando volemos. Las alianzas entre las agencias espaciales son esenciales para las grandes misiones e inevitablemente aquí la política entra en juego. Cuando nos reunimos con el director de la agencia europea, nuestra primera pregunta fue sobre el Brexit. El Brexit es algo entre el Reino Unido y la Unión Europea. La Agencia Espacial Europea, como organización intergubernamental, está un poco fuera de este debate. Europa no solo son las fronteras de la UE. Creo que la Unión necesita al Reino Unido y el Reino Unido necesita a la Unión. Así que espero que haya una buena solución. ¿Qué pasa con las compañías que operan en el Reino Unido? ¿Tendrán que abrir nuevas bases en Europa? No puedo responder a esa pregunta ahora, pero puedo decir que en el ámbito de la ESA no hay ninguna petición de este tipo. También tenemos a Suiza y Noruega, que no son parte de la Unión, así que sabemos cómo tratar este asunto. Usted ha promovido el concepto de espacio 4.0, que consiste en hablar con los ciudadanos aquí en el Salón de la Aeronáutica de París. ¿Qué le dice la gente normal? ¿Qué le preguntan sobre el espacio? ¿Qué quieren saber? Es muy interesante. Cuando preguntamos a los ciudadanos qué piensan sobre el espacio, nos dicen que es algo que les inspira. Y lo que me parece muy interesante es que ven muy claramente la ventaja de las actividades espaciales en su vida diaria. ¿Y qué le piden? ¿Qué tipo de misiones quieren? Nos piden con más frecuencia misiones arriesgadas, como por ejemplo ir a otros planetas, como ExoMars o ir a un cometa. Son misiones que despiertan mucho interés. También nos dicen que nuestra experiencia sirve de inspiración para soñar con el futuro. Y entonces el espacio se convierte en algo más que una cuestión financiera porque tiene ese lado social, un beneficio para la sociedad. Junto a las grandes agencias espaciales, la industria espacial utiliza este salón para anuncios importantes. El grupo Ariane ha enseñado sus progresos en el nuevo cohete Ariane 6. Sus ingenieros también están trabajando en lanzadores reutilizables. La compañía Bioitalia ha firmado un acuerdo para 3 lanzamientos de nuevas versiones de su cohete Vega y un dispositivo para la distribución de pequeños satélites en órbita. Dejamos ahora el Salón Internacional de la Aeronáutica y el Espacio en París y pasamos a nuestra serie Leyendas del Espacio. Este mes hemos tenido la oportunidad de hablar con el cosmonauta soviético Alexei Leonov, que en 1965 se convirtió en el primer hombre que caminó sobre el espacio. Salí fuera, no recuerdo haber dicho estas palabras, pero sí, se grabaron. Dije, la Tierra es redonda después de todo. Y luego silencio. Podía oír los latidos de mi corazón, mi fuerte respiración y nada más. Y entonces tuve un problema porque sentía que mis dedos no tocaban mis guantes y mis pies estaban totalmente colgando. Así que pensé, ¿cómo voy a volver? Y me di cuenta de que la única manera era reducir la presión. Sin decir nada, bajé la presión del traje a 0,27 sabiendo que el nitrógeno podría provocar burbujas en mi sangre. В область закипания азота, крови. Впечатление главное. Впечатление. Mi mayor impresión es que el universo es infinito en tiempo y espacio. El cielo es muy oscuro, negro como el carbón y las estrellas brillantes y no parpadean. Яркие, не мигающие звезды, их много, много. Y, como dicen en la película, y luego silencio. Hasta aquí nuestro programa de hoy. El mes que viene entrevistaremos al astronauta italiano Paolo Nespoli. Mientras, manténgase al día de otras noticias del universo en nuestro blog sobre el espacio que puede encontrar en euronews.com.